Good morning, student again. In the last period, we have seen biogeochemical cycles, in which chemicals means different nutrients from geo, that is from the component of abiotic components of ecosystem, transfer to the bio means biotic component of the ecosystem. And after the death of biotic component, that is plants and animals, these nutrients again return back to the atmosphere. This is called as biogeochemical cycles. There are two types of biogeochemical cycles, gaseous cycles and sedimentary cycles, that we have already seen. In today's video, we have to learn carbon cycle. Now, carbon cycle means the cyclic flow of carbon from atmosphere, means where the carbon initially present in the atmosphere, and this carbon in the form of carbon compounds like carbon dioxide. From atmosphere, the carbon transfer to the living world, that is living organism. Carbon in the form of carbon from the atmosphere in the form of different carbon compounds like carbon dioxide transfer from carbon to the living organism, and from living organism is when the living organism, that is plants and animals get died, when these plants and animals get died, or even during their life processes, again the carbon get returned back to the atmosphere. Okay, so this cyclic flow of carbon from atmosphere to the living organism, and from living organism to the atmosphere back again, is called as carbon cycle. Understood? I will repeat again. The circulation, or we can say that cyclic flow of carbon from atmosphere to the living organism, and after the death of the living organism, the carbon return back to the atmosphere, is called as carbon cycle. Now, next point, what is meant by biotic carbon and abiotic carbon? Listen, when the carbon in the form of different compound present in the abiotic system of ecosystem, means the carbon in the form of different carbon compounds, we can say, when present in abiotic component of ecosystem, abiotic component of ecosystem, we can say, is called as abiotic carbon. What is meant by abiotic carbon? Simply, when the carbon is present in the abiotic component of the ecosystem. The carbon may be present in the elemental form, it may be present in the compound form. So whatever the form in which the carbon is present in abiotic component of the ecosystem, it is called as abiotic carbon. Okay. Now this abiotic carbon from atmosphere or abiotic component of the ecosystem enters to the living world. Means in living world, in living organism, the plants and animals make different types of carbon compounds. So these carbon compounds, we can say that carbon in the form of different carbon compounds, when present in biotic component of ecosystem, is called as biotic carbon. Simple, जास्त काही कठीण नाही आहे. कार्बन जेव्हा बायोटिक कॉम्पोनंट मध्ये असतो त्याला बायोटिक कार्बन म्हणतात. त्याच्यात तो वेगवेगळ्या कंपाऊंडच्या फॉर्म मध्ये असो, जसं ग्लुकोजच्या फॉर्म मध्ये असू शकतो, C12, C6, H10O6. हियर यू कॅन सी द कार्बन. ओके. आणि ऍटमॉस्फिअर मध्ये कार्बन असू शकतो कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये. हा जो ऍटमॉस्फिअर मधला कार्बन आहे तो कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये आहे, पण तो अबायोटिक आहे, कारण तो अबायोटिक कॉम्पोनंट मध्ये कोणत्याच प्लांट किंवा ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये नाहीये. तर अशा कार्बनला आपण अबायोटिक कार्बन म्हणतो. आणि हाच कार्बन जेव्हा वेगवेगळ्या कार्बन कंपाऊंडच्या फॉर्म मध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये असतो, आपण त्याला बायोटिक कॉम्पोनंट म्हणतो. ओके, सो दिस इज व्हेरी सिम्पल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाउ द कार्बन सायकल गेट कंप्लीटेड. Carbon cycle is very easy cycle. You know that in a carbon cycle, carbon from the atmosphere enter into the bodies of living organism, and after the death of the living organism or during the different life process of a living organism, the carbon get returned back to the atmosphere. So this is called as carbon
cycle, that is the cyclic flow of carbon from atmosphere to living organism and from living organism to atmosphere is called as carbon cycle. Now, how this carbon cycle takes place? The carbon cycle takes place with the help of two very important processes. So, first process is photosynthesis. We can say first process is photosynthesis. Synthesis, and another process is respiration. So, there are two processes, photosynthesis and respiration. These are the two processes by which the whole carbon cycle takes place. म्हणजे पूर्ण कार्बन सायकल पूर्ण होण्यासाठी ह्या दोन प्रोसेस असतात, एक फोटोसिंथेसिस आणि दुसरी रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस या प्रोसेसने काय होते? फोटोसिंथेसिस या प्रोसेसने ऍटमॉस्फिअर मधला कार्बन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जातो आणि रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसने काय होते की लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमधला कार्बन ऍटमॉस्फिअर मध्ये जातो. आलं लक्षात? So there are mainly two important processes, that is photosynthesis and respiration, through which the whole carbon cycle can be completed. So let us see. So as I said, the process of photosynthesis is that process in which carbon from the atmosphere enters into the bodies of living organism. Now see, consider the examples of plants. How the process of photosynthesis takes place in plants? Plant require four important factors, that is carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. With the help of these four factors, plant perform the process of photosynthesis and the food is prepared, that is glucose is prepared with the release of water and oxygen. So this is the simple process of photosynthesis. Now what is happening in the photosynthesis? See here, this is our important focus is on the carbon. Where the carbon is present? Here you can see the carbon is present. So carbon in the form of carbon dioxide. So this carbon from the atmosphere in the form of carbon dioxide is utilized by the photosynthesis. म्हणजे फोटोसिंथेसिसच्या प्रक्रियेद्वारे ऍटमॉस्फिअर मधला जो कार्बन आहे तो कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये प्लांट ऍब्झॉर्ब करतात. कोणत्या प्रोसेसनी? फोटोसिंथेसिसच्या. त्यासाठी अजून काही फॅक्टर्स लागतात, जसं वॉटर लागते, सनलाईट लागते आणि क्लोरोफिल लागते. आणि मग हा ऍटमॉस्फिअर मधला कार्बन फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये वापरला जातो आणि ह्या अबायोटिक कार्बनला कोणत्या बायोटिक कार्बन मध्ये कन्वर्ट केलं जातं? ग्लुकोज मध्ये. अशा प्रकारे ग्लुकोज तयार होतो. सो फोटोसिंथेसिस इज दॅट प्रोसेस इन विच द कार्बन फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर in the form of carbon dioxide with the help of photosynthesis enter into the plant body, that is called as photosynthesis. आणि कोणता प्रोडक्ट तयार होतो? ग्लुकोज. आले लक्षात इथपर्यंत? आता this glucose, or we can say that this food in the form of glucose is utilized by the plant, as well as from plant the food get transferred to the animals. म्हणजे अशा प्रकारे कार्बन कंपाऊंड जो आहे हा बायोटिक कार्बन जे आहे, ग्लुकोज हा कार्बन कंपाऊंड झाला, बायोटिक फॉर्म मधला झाला. तर हे फूड आहे प्लांटचं, प्लांटही वापरतात, प्लांट पासून अॅनिमल कडे फूड जाते. आता अॅनिमल्स आणि प्लांट जेव्हा रेस्पिरेशन करतात कार्बन वापस चालला जातो. आलं लक्षात? म्हणजे फोटोसिंथेसिसने अर्धी सायकल कंप्लीट होते आणि त्याच्यामध्ये कार्बन हा ऍटमॉस्फिअर मधला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये जातो आणि रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमुळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडी मधला कार्बन वापस कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये येत असतो. तर आपण ते पाहूया. सो सी, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस दॅट प्रोसेस इन विच कार्बन, abiotic carbon in the form of carbon dioxide get converted into the food. This is also a carbon compound which is called as biotic carbon compound, glucose. Now second important process is respiration. What is respiration? Respiration means conversion of glucose into the energy with the help of oxygen. ऑक्सिजनच्या मदतीने ह्या ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन केलं जातं, त्याच्यामध्ये एनर्जी मिळते जी प्लांट अॅनिमल्स वापरतात, वॉटर तयार होते, ते युटिलाइज होते किंवा रिलीज केलं जाते. आणि हे बघा हा महत्वाचा फॅक्टर आहे, काय बाहेर पडते? कार्बन डायऑक्साइड. सो रेस्पिरेशन इज दॅट प्रोसेस बाय विच द कार्बन डायऑक्साइड गेट रिलीज बॅक इन टू द ऍटमॉस्फिअर. यू कॅन सी दिस इज ग्लुकोज. हे प्लांट बॉडीमध्ये असतात, अॅनिमलच्या किंवा अॅनिमल बॉडीमध्ये किंवा प्लांट बॉडीमध्ये असतात बायोटिक कॉम्पोनंटच्या. तर ह्या ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन झालेलं तुम्हाला दिसतं आणि यांचं ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर हा बायोटिक कार्बन वापस अबायोटिक
कार्बनच्या फॉर्ममध्ये म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये रिलीज होतो आणि ऍटमॉस्फिअर मध्ये चालला जातो. पुन्हा ऍटमॉस्फिअर मधला कार्बन डायऑक्साईड फोटोसिंथेसिस वापरला जातो. बायोटिक कार्बन कंपाऊंड मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन होते म्हणजे ग्लुकोज मध्ये होते आणि ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होऊन वापस कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. अशा पद्धतीने हे कार्बन सायकल कम्प्लीट होत असते. सो दिस इज कॉल्ड ॲज कार्बन सायकल. अँड लिसन, हे फोटोसिंथेसिस जे आहे ते फक्त ग्रीन प्लांट्सच करतात. ओनली ग्रीन प्लांट्स कॅन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस. आणि रेस्पिरेशन मात्र सगळे करतात. प्लांट सुद्धा करतात आणि ॲनिमल सुद्धा करतात. आणि अशा प्रकारे रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसने हा कार्बन डायऑक्साईड वापस कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममध्ये वापस ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज केला जातो. किंवा जर हे प्लांट्स आणि ॲनिमलची डेथ झाली, वेन द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स बिकम डेड, त्यांची डेथ झाली तर वापस त्यांच्या बॉडी मधले जे कार्बन कंपाऊंड ते डिकॉम्पोज होतात आणि कार्बन ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज होतो. अशा पद्धतीने कार्बन सायकल कम्प्लीट होते आणि ऍटमॉस्फिअर मधलं कार्बनचं पर्सेंटेज कॉन्स्टंट ठेवलं जातं. ही जी कार्बन सायकल आहे, ही जी बायोजिओ केमिकल सायकल आहे, मग कोणत्या टाईपची सायकल आहे ही? बायोजिओ केमिकल सायकल गॅसियस टाईपची आहे. कोणत्या टाईपची? आपण 2 टाईप पाहिले होते, तर ती ही आहे गॅसियस टाईपची. गॅसियस टाईपची आहे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर ही कार्बन सायकल इथे संपली. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पुढची सायकल पाठवेन. ओके, थँक्यू, टेक केअर.